Good morning, everyone. Am I audible to you? Okay. So I'll be moving to the class. So in the previous class, we started the introduction of the P2P systems, right? So how it is being distinguished with the client server systems in the distributed environment or the distributed file systems and sharing the files and also the different resources over the distributed network. So distributed network లో distributed environment లో client server system model లో కాకుండా మనం ఎలాగా P2P సిస్టమ్ మోడల్ని వాడతాము, P2P సిస్టమ్ మోడల్ ఎలాగ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది, what are its introduction needs and necessities that came into existence, what are its characteristics, what is a P2P system, okay, and how it has been different from the client server system and how it is going to be having different goals in supporting the distributed applications in competition with the client server system. Okay, we saw different goals of the P2P system and also we discussed about the architecture of the client server and the P2P systems, and also we discussed the different various characteristics of the P2P systems, how it is going to be depending upon the decentralized system and how all these are going to be taken care. Okay, so how the anonymity will be provided to the users and the providers, and how the functionality will be equally shared to the corresponding resources along with the data to be that is shared among. And we also saw the advantages and disadvantages of the client server, sorry, P2P systems against the client server networking, right? And we also saw the different theoretical and practical applications or the examples. In the previous class we discussed about it, how it will be used in a theoretical way, that is in case of in the terms of processor, the terms of storage and other resources, and how it is going to be useful for searching the information or sharing the information, and how the browsers are helpful practically in doing this, and how the data will be get copied with or replicated with the total size of the data present on the server, and how you are going to deeply searching the web. Okay, practically all have been done. And we also saw that what is a peer-to-peer middleware and how the routing overlays are going to be done. See here, we already discussed that middleware is the one which is going to supporting the distributed object communication or the distributed communication. So in IPC communication or the distributed object communication, the middleware is going to playing an important role, right? So it is going to processing or it is going to give you how to prepare the RPC request or RMI request or event-based request in order to send outside the క్లయింట్. సో క్లయింట్ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ బయటకి వెళ్ళాలి అంటే అది ఆర్పీసీలో పంపించాలా, ఆర్ఎంఐలో పంపించాలా, లేకపోతే ఈవెంట్ బేసిక్లో పంపించాలా, దాని ప్రాసెసింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, సో అండర్ బినిత్ లేయర్స్తో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి, సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ రిసోర్సెస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని, సాగ్రిగేషన్ని, అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూని ఎలా తీసుకోవాలి, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ how it has to use the hardware and the software resources so as to complete the distributed communication and sharing of the data across the distributed environment. So in that way we discussed how the middleware will be helpful in coordinating to the distributed environment, and how it is going to be getting the help of the operating system in achieving the communication among the distributed communication nodes. So coming to the other features of the P2P system, the P2P middleware is there. So what is P2P middleware? How, what is the use of this introduction? Whether there is any other layer that will be helpful for the P2P systems as we communicated in the distributed object communication ante. Distributed object communication లో మనకి ఎలా అయితే middleware use in the middleware layers ఎలా use అయినాయో in processing the IPC and whatever it is, RPC కానీ RMI calls కానీ మనం జనరేట్ చేయడానికి ప్రాసెస్ చేయడానికి, ఇక్కడ కూడా మనకి one need has been came into scene, so that because of which this middleware has been came into existence. So in the third generation, it's been came into existence of our requirement that they use it to transfer the data among the systems which are shared in the network, but they doesn't want to disturb the any applications that are frontline working. So in the third generation of workstations, people or the particular scientists or the professionals, they wanted to share the data among the networked systems, but they want to share the information in a larger size or a larger bulk,
but they doesn't want to any applications to be disturbed at the front side who are been working with the systems, but they want to do transfer of information, sharing of the information, or communicating with the systems without disturbing the applications that are working at in front end. So that is the need of at that need of the time, introduction of this particular peer-to-peer middleware, which is helpful for sharing the data among the distributed environment. So అప్పుడు మనకి peer-to-peer middleware అని వచ్చింది, which is helpful for us in order to share or communicate or transfer the data between the systems without the intervention or without disturbing the applications that are working at the front end. Front end వర్క్ అవుతున్న అప్లికేషన్తో సంబంధం లేకుండా వాటిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా మనము డైరెక్ట్గా మిడిల్వేర్ యూజ్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. So that's why the need came at that moment. At the time of the third generation, they used it to use this technology of middleware, which is used to transfer the data, and this will be implemented in this particular peer-to-peer systems at this moment, and it has been got evaluated and perfectly implemented at this moment or at present generation. Okay, and coming to the routing overlays, so already we are having the IP packet routing in order to route the packets to the corresponding communicating nodes where they are been existing at the remote place or the geographical area where they are existing, and what is the IP address of that particular node to reach the data. సో మనం కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకొక నోడ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఎలాగ ప్యాకెట్ని రూటప్ చేయాలి సో దట్ ఇట్ కెన్ రీచ్ ద డెస్టినేషన్ ఇట్ కెన్ వితౌట్ ఎనీ లాస్ ఆఫ్ డేటా కానీ లాస్ ఆఫ్ అడ్రస్ కానీ లేకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రాపర్ డెస్టినేషన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎలాగ మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. హౌ ద ప్యాకెట్ విల్ గెట్ రూటెడ్ ఇన్ ద ఐపీ ప్యాకెట్ రూటింగ్, ఐపీ రూటింగ్ వీ నో దాట్. సో అయితే ఐపీ ప్యాకెట్ రూటింగ్ మనకు ఉండగా వాట్ డూ యూ మీన్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ రూటింగ్ ఓవర్లేస్? ఈ రూటింగ్ ఓవర్లేస్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? వై డూ యూ యూజ్ దిస్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ రూటింగ్ ఓవర్లేస్ అండ్ పీర్ టు పీర్ అనేది మనం నెక్స్ట్ వాటి గురించి ఓవర్లేస్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వీ కెన్ డిస్కస్ అని లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. సో హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద రూటింగ్ ఓవర్లేస్ when it comes the necessity to discuss about the need of the routing overlays. Instead you have the IP packet routing. IP packet routing ఉన్నా కూడా మనకి రూటింగ్ లెస్ ఎందుకు, ఓవర్లేస్ ఎందుకు అనేది మనము we can see. Okay, Napster and its legacy. Already I introduced this particular Napster in the last class. So it is nothing but a digital storage of the large music files, which has been the first application of storing the data at the remote systems and retrieving the data at any moment. So songs, digital music storage ఇది Napster అనేది. This is a large application, the first application which is used to store the data or the music files at the remote places, and they can be retrieved at any moment. So ఇలాంటి Napster అనే స్టోరేజ్ స్పేస్ యూజ్ చేసుకుని మన ఫస్ట్ అప్లికేషన్ లార్జ్ మ్యూజిక్ ఫైల్స్, లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఫైల్స్ మన రిమోట్ సిస్టమ్స్ మీద స్టోర్ చేయడానికి, రిట్రీవ్ చేయడానికి యూజ్ చేసాము. ఓకేనండి. సో దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ Napster ఫైల్ షేరింగ్ సిస్టమ్ యూజ్డ్ టు షేర్ ద ఫైల్స్, and it has become very popular for music exchange when it is been introduced in the 1999, which we discussed in the last class. Okay, సో అయితే ఇక్కడ ఏముంటుంది అని అంటే Napster's architecture consisting of the centralized indexes. These the users are going to be supplied with the files, and these particular files are going to be stored and accessed on their particular personal computers. That is, the index is going to be maintained at a particular architecture, but these indexes are indexed data will be maintained at the separate set of Napster's computers. Napster's computers దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, వాటి యొక్క ఇండెక్స్ మాత్రము మనం సర్వర్స్లో మెయింటైన్ చేస్తాము. Whoever who wants the data to search for, they can get the index from the corresponding servers, and they can search for the particular kind where the particular music file is been existing, or they will find out what is the indexed file on that particular system, and where the system is be existing, approaching the system, finding out the file, and get the music file to be get downloaded or to heard of. సో వినడానికి కానీ లేదంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి కానీ మనకి ఆ ఫైల్ ఎక్కడుందో మనము ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ నుంచి ఇండెక్స్ తెచ్చుకుంటాము. ఇండెక్స్ తెచ్చుకుని ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ ఎక్కడుందో ఆ సిస్టమ్కి సర్చ్ చేయడానికి వెళ్తాము, సిస్టంలో ఫైల్ని మనం తెచ్చుకుంటాము. ఓకేనండి. సో ఆల్రెడీ ఒక ఆర్కిటెక్చర్ కూడా మనం చూసాము. ఇఫ్ యూ సీ దాట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పేర్స్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో హియర్ we are maintaining the Napster server index. So maintaining the set of index for the large set of music files. So large music files ki large group of music files మనం ఇక్కడ index maintain చేస్తాము. So whenever any client in need of any particular music file, then they will be requesting the corresponding Napster server index.
Napster server for the index value. Index value కోసము ఆ Napster server ని ఆ particular పేరు రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. That is the first step. In return, we will be having the list of peers operating the file. So as we discussed that peer-to-peer systems are not going to maintaining a single copy of data. Data will be equally maintained as a set of replicas at the various peers. So we will be getting the list of the peers where this particular music file which we requested will be existing as a reply for the request that we have sent to the Napster server in the second step. And in the third step, the file request will be sent to that particular pair among the list of pairs that are offering the file. Okay, so once we reach that particular system and we have been sent the request to that particular pair where our file music file has been existing, then the file will be delivered by the system to your words. Okay, so that it's been given in an index update to the particular Napster server. Again, we are going to be updating that particular index value through which we have recovered our file or got your file. That the same will be get updated to the Napster server index for the purpose of refreshing of the data at the Napster server index. In this way, Napster has been introduced and Napster has been given the chance to distribute the data over the different client systems and retrieving them whenever they require. So this is the first remote file sharing system used to share the data or the mount the data of the music files over the different systems over there remotely, and whenever we require that particular music files, then you are going to retrieving them back. That is the Napster architecture. So what could be the things that we have learned from the Napster? Whether could be the advantages or could be the disadvantages, whatever the thing, we will be seeing that what are all the different characteristics that are being exhibited by the Napster, whether we could be taking it as the advantage or the disadvantage, we will see. See, it's going to be, Napster has been demonstrated the feasibility of building a use of a large scale service that depends almost wholly on the data and the computers owned by ordinary individuals. So this particular Napster is nothing but it's simply a congregation of the data present on the different systems at a particular point. Simply is going to be maintaining the index of all the music files that are being scattered among the different peers. Among the peers scattered in a different మ్యూజిక్ ఫైల్స్ లిస్ట్ యొక్క ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మనం జరిగింది ఏంటంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ టు బిల్డ్ యూజ్ ఆఫ్ అ లార్జ్ స్కేల్ సర్వీస్. చాలా ఎక్కువ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాని దగ్గర అది మెయింటైన్ చేస్తుంటుంది. అంటే అది ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అంటే హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కనెక్టివిటీ, depending upon the data present on that particular pairs, the list will be maintained at the Napster architecture. Okay, and to avoid the swamping the computing resources of individual resources users, their network connections, Napster took account of network locality, the number of hops between the client and the server when allocating a server to a client requesting a song. For example, ante enti ante, see, if the list has been maintained in such a way that we have been, for example, see, నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పాను వింక్ ఆర్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజింగ్ ద గానా కానీ లేకపోతే వింక్ మ్యూజిక్ యాప్స్ కానీ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లిసన్ ద డేటా లిసన్ ద సాంగ్స్, యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద సాంగ్స్ ఇన్ అ ప్లేలిస్ట్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ దమ్ ఇన్ అ క్యూలో కానీ లేకపోతే ప్లేలిస్ట్లో కానీ పెట్టుకుని యూఆర్ గోయింగ్ టు హైరింగ్ దమ్, యూఆర్ గోయింగ్ టు లిస్నింగ్ దమ్. సో మనం క్యూలో పెడుతున్నప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు యాడింగ్ ద data, automatically depending upon the app that you are going to use, each and every song will be either sent in the form of a stack fashion లోనే సాంగ్స్ అన్నీ కూడా మనకి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే మనకి స్టాక్ ఫ్యాషన్లో యాడ్ అవుతూ ఉంటాయో ఆటోమేటిక్గా ద స్టాక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. స్టాక్ వాల్యూ డేటా మనకి దాంట్లో ఇన్సర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ అలాగా ఇక్కడ మనకి యూజర్స్ ఎక్కడైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటారు అంటే యూజర్ని సాంగ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారు, ఫస్ట్ యూజర్ టు ఆఫర్ ఏ చార్ట్ టాపింగ్ సాంగ్. చార్ట్లో అంటే లిస్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ సాంగ్ కావాలనుకున్నారు అనుకోండి. సో లిస్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ సాంగ్ కావాలి అని అంటే అసలు ఆ ఫస్ట్ సాంగ్ ఎక్కడుంది. సో ఇన్ ద సర్వర్ ఇండెక్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ద సాంగ్ ఎట్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్, ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఉన్న సాంగ్ని తను కావాలని రిక్వెస్ట్ చేశారు. So how the Napster is going to be following is, it's going to be taking into account of network locality. Network locality యొక్క account check చేస్తుంది. So what do you mean by that particular network locality or the network connections? The number of hops between the client and the server. So client కి server కి మధ్యలో ఎన్ని hops ఉన్నాయి. That is,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రిక్వెస్ట్ చేసాం, మన సర్వర్కే రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాం అనుకున్నాం. బట్ హియర్ ద నాప్స్టర్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైనింగ్ ఎనీ డేటా, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైనింగ్ ఓన్లీ ద ఇండెక్స్. సో ఇండెక్స్ తీసుకుని మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నాం, ఇక్కడ మనం నేను చెప్పినట్టు యాక్చువల్లీ మనం ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఇచ్చామంటే పీర్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, సర్వర్కి వెళ్ళింది, సర్వర్ మళ్ళీ లిస్ట్ ఆఫ్ పేర్స్ మనకి ఏ ఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తుందో, ఏ పేర్ మెయింటైన్ చేస్తుందో ఇస్తుంది అనుకున్నాం, మనం మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ అక్కడ పంపుతాం. బట్ ఇది మన దగ్గర నుంచి జరుగుతుందన్న విషయం మనకు తెలియదు. అంటే ఇంటర్న్ వీఆర్ బీన్ రిక్వెస్టింగ్ అనదర్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ వేర్ ద ఫైల్ హ్యాస్ టు బి రిట్రీవ్డ్. సో ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ నుంచి మనం ఇండెక్స్ తీసుకుని ఆ సిస్టమ్ని అప్రోచ్ అవుతున్నాం. బట్ ఆ సిస్టమ్ని అప్రోచ్ అవుతున్నాం అనే విషయం మనకు తెలియదు. Just we are having an illusion that we are being retrieving the data from this particular Napster server index itself. ఇండెక్స్ ఫైల్ నుంచే మనం డేటా తెచ్చుకుంటున్నామని అనుకుంటాం. సో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఈ ఇండెక్స్కి ఎంత దగ్గరలో ఉన్నాం, ఐ మీన్ ఈ సర్వర్కి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రిక్వెస్ట్ చేసాం. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సిస్టమ్ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ దగ్గర సాంగ్ ఉంది, మనము క్లయింట్ we requested the server index. Okay, so we got the index that the file is consisting of this particular thing. So ఈ మధ్యలో చాలా సిస్టమ్స్ ఉండొచ్చు, we don't know that, and we don't know that we are going to be requesting all this, and we are passing through all these systems in order to reach that particular pair to find out the song in that particular pair. ఆ పేర్లో ఉన్న సాంగ్ కోసం మనం ఇన్ని సిస్టమ్స్ని క్రాస్ చేసుకుని ఇక్కడికి వెళ్ళాలనే విషయం మనకు తెలియదు. బట్ ఇంటర్నల్లీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ సర్వర్, అండ్ వీఆర్ బీన్ ప్రాసెసింగ్ ద రిక్వెస్ట్, అండ్ వీఆర్ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద కరెస్పాండింగ్ థింగ్. అయితే మనకి ఇచ్చేటప్పుడే అంటే సర్వర్ బిఫోర్ ఇష్యూయింగ్ ద సర్వర్ ఇండెక్స్ టు అవర్ క్లయింట్, మన పియర్కి రిక్వెస్ట్ సర్వర్ యొక్క ఇండెక్స్ని ఇచ్చే ముందే వాట్ ద నాప్స్టర్ విల్ డూ ఈస్ కౌంట్ దట్ what are all the different systems or the hops that are included in between the corresponding client and the server. ఇప్పుడు మన సర్వర్ సిస్టమ్ ఏమైంది, ఇట్స్ బీన్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ టు ద దిస్. మనం ఎవరిని రిక్వెస్ట్ చేసాము, దీన్ని రిక్వెస్ట్ చేసాము, కానీ డేటా ఎక్కడుంది, ఇక్కడ ఉంది. సో ఇప్పుడు మన సర్వర్ ఎవరు, ఇది. సో మనము క్లయింట్. ఓకే, పీర్ టు పీర్ అయితే మనం మళ్ళీ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్లోనే మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో క్లయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి receiving the data from the server. It has to. Okay, why? Because it has been got the information that its information, its required information is presenting in this particular server. So what it has to do, it has to request that particular system. In order to reach that system, it has to hop through 1, 2, 3, 4, 5. It has to get 5 hops in order to reach the corresponding server. Why? Because these are all the systems in between the this client and the server. So it has to give the 5 hops in order to reach the server and get the particular file it has been requested. So these hops are going to be identified by the Napster priorly. Napster server ముందే మనకి prior గా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. So it has to find out that optimal route or optimal number of hops to reach the server. ఆ సర్వర్ని రీచ్ అవ్వడానికి ఆప్టిమల్ రూట్ ఏంటనేది అదే ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది అని మనకు చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ ద థింగ్ దట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద పీర్ టు పీర్ సిస్టమ్. ఓకే, see, Napster took account of the network locality, the number of hops between the client and the server when allocating a server to a client requesting a song. The simple load distribution mechanism enabled the service to scale to meet the needs of large number of users. సో ఇలా ఎప్పుడైతే మనం నెంబర్ ఆఫ్ హాప్స్ చూసుకుని దాని నుంచి సర్వర్ మనకి అలొకేట్ చేస్తుందో, ది సింపుల్ లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మేకింగ్ ద లాట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సర్వ్డ్ బై మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్, అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ యొక్క కాపీస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్కి సర్వ్ చేస్తున్నాయి. ఒక దగ్గరే కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ పొజిషన్స్లో, నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాపీ అయ్యి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్కి మనము ఇది చేయాలి. సో మన నియర్ బై సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి మనం డేటా తెచ్చుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఫీజిబుల్ అండ్ ఈజీ, అండ్ వీ వోంట్ బి డిస్టర్బింగ్ ద కమ్యూనికేషన్ ఛానల్, వీ వోంట్ బి డిస్టర్బింగ్ ద సేమ్ సర్వర్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ద Napster. సో Napster వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, it's depending upon, it's going to be building just a coordination between the systems that are being accumulating the data on their systems, and just it's going to be collecting the data index of that particular information present on the systems. Okay, and in order to avoid the computing resources of individual resources, అంటే ఇండివిజువల్ యూజర్స్ యొక్క కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ స్వాంపింగ్ అవాయిడ్ చేయడానికి, అంటే ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు కొట్టుకోకుండా కొల్యూజన్ లేకుండా ఉండడం కోసము
So itself, before giving the chance of sharing the resource to a particular user, it will be deciding that what is the distance between the corresponding server system and the client system which is requested the data for it. So it's going to be counting number of hops between that particular client and the server, finding out the nearest server with the minimum number of hops, then it is going to be allocating the client with the server to reach that particular destination and to receive the required file. Okay, that is the thing to be learned by the Napster. And coming to the limitations, what is the limitations it is having? So as it is going to be maintaining the multiple copies, ఎప్పుడైతే multiple copies ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్గా the consistency has to be required there, it has to be strong. ఎప్పుడైతే మనం రిప్లికాస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామో ఆల్ దోస్ ఫైల్స్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్ కన్సిస్టెన్సీ. బట్ నాప్స్టర్ వల్ల ఏంటి అంటే ఇస్ గోయింగ్ టు మెయింటైనింగ్ ద యూనిఫైడ్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఆల్ ద అవైలబుల్ కాపీస్. అన్ని అవైలబుల్ కాపీస్కి కూడా ఒకటే ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. వేరాస్ ఇట్స్ అడ్రస్ విల్ బి డిఫరెంట్. అదే ఫైల్కి అదే ఇండెక్స్ ఉంటుంది, ఆ ఇండెక్స్నే అందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, బట్ ద పర్టికులర్ ఇండెక్స్ విల్ బి హ్యాస్ టు బి రిఫ్లెక్టెడ్ టు ఆల్ ద సిస్టమ్స్ ఆన్ విచ్ ఇట్ ఇస్ హ్యావింగ్ రెప్లికేటెడ్. ఎక్కడైతే మనం దాన్ని రెప్లికేట్ చేసామో అన్నిటి దగ్గర అదే ఇండెక్స్ ఉంటుందండి. సో అలాంటప్పుడు మనం దాని యొక్క కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం. సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఆటోమేటిక్ కామన్ ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేస్తామో ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ టు మెయింటైన్ ద సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ కర్వ్ అనమాట. సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ కర్వ్ మెయింటైన్ చేయడానికి అన్ని అప్లికేషన్స్కి పాసిబిలిటీ ఉండదు వైల్ వర్కింగ్ ప్యారలల్లీ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు. ఇలాంటి కామన్ ఇండెక్స్ మనం గెట్ చేసుకుంటున్నాం అనుకున్నప్పుడు అందరూ ఒకటే ఇండెక్స్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దెర్ మే బి ఛాన్స్ ఆఫ్ దెర్ collision or having a get confusion about the corresponding index, whether they have been requesting the same or not, or which system has been returned with which data, or all those things. This will not be that much of good thing maintaining the same unified index for all the replicated copies. Okay, and coming to the application dependencies. So మనం అనుకున్నాము depending upon the application data itself, the Napster is going to be maintaining the ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద డేటా. సిస్టమ్స్ మీద డేటా ఎంత ఉందో ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి దాని యొక్క ఇండెక్స్ అది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది సర్వర్ దగ్గర అని. సో అప్లికేషన్ డిపెండెన్సీస్ వచ్చేస్తాయి. అంటే అప్లికేషన్ ఎలా ఉంది, అప్లికేషన్ సంబంధించినట్టుగా మనం ఇండెక్స్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, ఎలాగ దాన్ని ఎలకేట్ చేయాలనేది డిసైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఫైల్స్ మనం మాట్లాడుకుంటే నాప్స్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేకింగ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ యొక్క what is called characteristics ని యూజ్ చేసుకుని Napster is going to be working, but it is going to be a dependency on that. డిపెండెన్సీ అయిపోతుంది తప్ప దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యూజ్ చేసుకుని దానికి అకార్డింగ్గానే అది ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫామ్ చేస్తుంది, దానికి అకార్డింగ్గానే అది ఇండెక్సింగ్ చేస్తుందని మనం అనుకుంటాము. బట్ ఇట్ విల్ బికమ్ సమ్వాట్ టిపికల్. వై? బికాస్ మ్యూజిక్ ఫైల్స్ ఆర్ నెవర్ అప్డేటెడ్, avoiding any need to make sure all the replicas of files remain consistent after updates. ఎప్పుడు అప్డేట్ అవ్వవు, అప్డేట్ అయినా వాటి యొక్క ఇండెక్స్ మారదు. Okay, and no guarantees are required considering the availability of individual files if a music file is టెంపరీ అవైలబుల్. ఒకవేళ కనుక ఆ డేటా అవైలబుల్ లేకపోతే దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి తర్వాత మనం ట్రై చేయడమే తప్ప ఖచ్చితంగా మనము ఈ ఇండివిజువల్ ఫైల్ ఇక్కడ అవైలబుల్ అవుతుంది లేకపోతే అవ్వచ్చు అని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. So this reduces the requirement for dependability of individual computers and their connections to the internet. So automatic ఎప్పుడైతే మనకి ఈ అప్లికేషన్ డిపెండెన్సీ వచ్చేస్తుందో అప్లికేషన్ డిపెండెంట్కి అకార్డింగ్గానే మనకి వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండెక్స్ మెయింటైన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకి ఇండెక్స్ మారదో ఆటోమేటిక్గా దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా అకార్డింగ్ టు ద ఇండెక్స్కి అకార్డింగ్గా మనం డేటాను రిట్రీవ్ చేయడం ప్రతి అప్లికేషన్ కుదరదు. ఎందుకంటే అప్లికేషన్ డిపెండెంట్గా అది మీ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వ్యాలిడ్. ద సేమ్ సాంగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రెప్లికేటెడ్ అండ్ ఆటోమేటికల్ ఇండెక్సెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి వ్యాలిడ్ అకార్డింగ్ టు ద అప్లికేషన్. సో ఇది ఒక అప్లికేషన్కి ఒక ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేస్తే ఇంకొక అప్లికేషన్కి ఇంకొక ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. In that way, it is going to be setting up certain dependency problem అనమాట. ఒకటి యూనిక్ ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంటుంది అన్ని ఫైల్స్కి, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఇండెక్స్ని మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ద కరెస్పాండింగ్ Napster. Okay, that is what. But whatever it is the thing, whether the limitations are what is called as what do you call as advantages or the disadvantages, the first and the foremost distributed file sharing system that has been introduced in the 1999 is the first one which has been ideal and which has been follower of all the distributed file systems now we are working with.
మనం ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్న అన్ని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్, ఫైల్ రిసోర్సింగ్ అంతా కూడా దాని నుంచి మనము హైర్ చేసుకున్నది, దాని నుంచి మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నది. వాట్ ఎవర్ మే బి ద అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద అప్లికేషన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు చేంజింగ్ అవర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో మన అప్లికేషన్కి అకార్డింగ్గా మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం చేంజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి, బట్ ఇట్స్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ద మెయింటైనింగ్ ద లెగసీ ఆఫ్ having the data to be greatly maintained. It's going to be greatly share the data among the multiple users. Okay. సో కమింగ్ టు ద మిడిల్ వేర్, ఇందాక అనుకున్నాం కదా పేర్ టు పేర్ మిడిల్ వేర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్ అని చెప్పేసి. సో ఇది ఎందుకు అని అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యూస్ టు యాక్సెస్ డేటా డేటా రిసోర్సెస్ ఎనీవేర్ ఇన్ నెట్వర్క్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము మిడిల్ వేర్ అంటే చెప్పాను కదా, ఇట్స్ బీన్ యూస్ టు యాక్సెస్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎనీ సిస్టమ్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద ఫ్రంట్ లైన్ అప్లికేషన్. ఫ్రంట్ లైన్ అప్లికేషన్ ఏమి మనము డిస్టర్బ్ చేయకుండా మనం డైరెక్ట్గా డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఏ key problem in P2P applications is to provide a way for clients to access data resources efficiently. సో P2Pలో మనకు అదే కదా కావాల్సిన, డేటాను మనం ఎఫిషియెంట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. క్లయింట్ సర్వర్లో ఎవరో ఒకళ్ళు క్లయింట్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ సంబడి ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్టింగ్ యాజ్ అ మాస్టర్, ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్టింగ్ యాజ్ అ స్లేవ్స్ విచ్ కెన్ బి హ్యాస్ టు అవాయిడెడ్ ఇన్ ద P2P. So that here we are requiring a middleware which is going to providing the equal access to all the people and which is providing you the equal mounting of the data on the multiple systems. So the multiple replicas of the same data is available without giving difficulty in identifying the data or retrieving the data, and also responsibility of processing is also will be equally distributed to all those processors which are been sharing the same information. Okay. అండ్ వేరాజ్ ఇన్ క్లయింట్ సర్వర్ టెక్నాలజీకి వచ్చేటప్పటికి ఇలాంటి చోట మనకి ఎన్ఎఫ్ఎస్ అనేది వచ్చింది. ఎక్కడైతే మనకి ఈ పీర్ టు పీర్ మిడిల్ వేర్ ఎక్కడైతే మనకు వర్క్ కావాలో అక్కడ మనం క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి వచ్చింది ఏంటి అంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్, నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్తో వీ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ అ మిడిల్ వేర్ ఇన్ ద క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్స్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద వన్, బట్ విచ్ ఇస్ నాట్ యూజ్ఫుల్. ఈ ఎన్ఎఫ్ఎస్ అనేది మనకి ఇక్కడ పీర్ టు పీర్ సిస్టమ్లో వర్క్ అవ్వదండి. సో వాట్ డూ వీ హ్యావ్ టు డూ? సో పీర్ టు పీర్ మిడిల్ వేర్ అనేది మనకు ఖచ్చితంగా ఇట్ హ్యాస్ టు బి designed according to the applications that you are going to running or nodes that are being involved in the communication. Okay. సో అయితే ఏం కావాలి, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఫంక్షనల్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కరెస్పాండింగ్ మిడిల్ వేర్. అయితే ఇక్కడున్న మిడిల్ వేర్కి ఏమేం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కావాలి. సో ఆల్రెడీ we discussed about what is a network file system, what are its protocols, how it is going to be working in between the all the systems in order to retrieve the data from the remote files. సో లోకల్ ఫైల్స్ కాకుండా రిమోట్ ఫైల్స్ అయితే అది ఎలాగ యూజ్ అవుతుంది, ఎన్ఎఫ్ఎస్ క్లయింట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎన్ఎఫ్ఎస్ సర్వర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, హౌ దిస్ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సిమ్యులేటింగ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ ఇన్ ద సెన్ నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్, ఆల్ వీ హ్యావ్ సమ్. అయితే ఇక్కడ మనకి పీర్ సిస్టంలో మళ్ళీ నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ లాంటి యొక్క మిడిల్ వేర్ మనకి కావాలి అని అంటే హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిజైన్, what are all the functional and non-functional requirements of this particular P2P system, say we can the middleware of the P2P system. మనం ఇక్కడ ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ని మనం P2P సిస్టమ్ కన్నా చెప్పుకోవచ్చు, లేదంటే మిడిల్ వేర్ యొక్క ఫంక్షనల్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్గా కూడా చెప్పచ్చు ఫర్ ద P2P నెట్వర్క్. P2P నెట్వర్క్కి మిడిల్ వేర్ ఎలా వర్క్ అవ్వాలి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి గివింగ్ యాక్సెస్ టు ద all the resources to be shared among multiple peers. Okay. The functional requirements enti ante first one is simplify construction of services across many hosts in wide network. The first and the foremost thing that the middleware has to do is construction of the services has to be done at a simplified cost. So simplified ga manaki ఈ పర్టిక్యులర్ సర్వీసెస్ని ఏవైతే సర్వీసెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అవి చాలా హోస్ట్ మీద అన్ని మొత్తం వైడ్ నెట్వర్క్లో ఉన్న అన్ని హోస్ట్ మీద కూడా మనం సింప్లిఫైడ్ మేనర్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. అండ్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రిసోర్సెస్ని ఎనీ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడింగ్ ద రిసోర్సెస్ అండ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రిమూవింగ్ ద రిసోర్సెస్ ఎట్ ఆర్ విల్. సో మనకు కావాల్సినట్టుగా రిసోర్సెస్ని యాడ్ చేసుకోవడము, రిసోర్సెస్ని డిలీట్ చేసుకోవడం మన విల్ అయి ఉండాలి. అండ్ ఇంటర్ఫేస్ టు అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి సింపుల్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రిసోర్సెస్. సో అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్కి సంబంధించిన ఇంటర్ఫేస్ని మనము సింపుల్గా ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం independent of different types of distributed resources. Distributed resources కి సంబంధం లేకుండా according to the application you have to design the interfaces. అంతేకాని రిసోర్స్కి ఒకసారి మనం ఇంటర్ఫేస్ మార్చడానికి లేదు. You have to change the interface according to the application itself. It shouldn't be changed according to the distributed resources. Okay, so these are all the functional requirements of the P2P network or the corresponding what you call as middleware of the P2P network. It has to build up the services in a simple way and it has to have a chance of add and removing the resources at any moment, and it has to design the applications in such a way that it should be depending upon the applications, but it shouldn't be depending on the resources. It should be independent of the types of distributed resources using.
Okay, that is about the functional requirements. So next one is non-functional requirements. So what are the non-functional requirements it is having? Global scalability. Peer-to-peer applications are to exploit the hardware resources, very large number of us connected to the network. So global scalability అంటే ఏంటంటే టోటల్ వరల్డ్ వైడ్ అండ్ గ్లోబల్ వైడ్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ని ఈజీగా కనెక్ట్ చేసుకునే విధంగా యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఇట్ లైక్ ఓకే. సో వై బికాస్ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్స్ అండ్ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఒక మాస్టర్ ఒక స్లేవ్ కాదు, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ థింగ్. సో ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ మాస్టర్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ క్లయింట్. క్లయింట్ గాను అలాగే మాస్టర్ గాను కూడా యాక్ట్ చేసే అవకాశం ప్రతి నోట్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి it has to have a chance that hardware has to be perfectly ready and it has to be added at any cost. ఏ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ నైనా మనం ఈజీగా యాడ్ చేసే విధంగా we have to prepare the system. And coming thing is load balancing. And obviously automatically as you are going to increasing the number of systems, there is a chance of increasing the number of requests and also the jobs. So how you are going to balance in the processing of the jobs among all these wide networks. So ఈ వైడ్ నెట్వర్క్ లో ఈ వైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ మధ్యలో హార్డ్వేర్ సిస్టమ్స్ మధ్యలో మనం లోడ్స్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం, హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైనింగ్ ద రెప్లికా కాపీస్ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ ఎట్ వేరియస్ పాయింట్స్. మనం ఆ కాపీస్ని డేటా రిసోర్స్ కాపీస్ని మనం ఎలాగా ఎక్కడెక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్యాలెన్స్ ద లోడ్. And next one is interaction between the networks. So what is the network distance? So ఇప్పుడు ఇందాక నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. So how the Napster is going to be maintaining or how it is going to be deciding that what are all the different hops between or the hop distance between the corresponding client and the server. That is to finding out the nearby resource that we want to access at efficient. మన దగ్గరలో చాలా నియర్ బై అండ్ ఎఫిషియంట్ రిసోర్స్ మన దగ్గర ఎంత దగ్గరలో ఉంది విచ్ ఈస్ పాసిబుల్, దట్ ఈస్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్, దట్ ఈస్ టు బి ఆప్టిమైజ్డ్ అనమాట. ఆప్టిమైజేషన్ ఫర్ లోకల్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద నైబరింగ్ పేర్స్. సో మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గరలో ఎంత దూరంలో ఉంది. ఓకే, సో మనకు దగ్గరగా ఎంత దూరంలో ఉంది, మనకు 10 సిస్టమ్స్ దగ్గరలో ఉందా, దూరంలో ఉందా, 5 సిస్టమ్స్ దగ్గరలో ఉందా, వెదర్ వీ కెన్ అప్రోచ్ ద 5 సిస్టమ్స్ హాప్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ద 10 సిస్టమ్స్ హాప్ డిస్టెన్స్. 10 హాప్ డిస్టెన్స్ యొక్క సిస్టమ్ని అప్రోచ్ అవ్వగలమా ఈజీగా, 5 హాప్ సిస్టమ్స్ అప్రోచ్ అవ్వగలమా, దట్ ఈస్ టు బి డిసైడెడ్. అది కూడా మనం ఈజీగా చెక్అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అకామిడేషన్ టు హైలీ డైనమిక్ హోస్ట్ అవైలబిలిటీ. ఇక్కడ కూడా దట్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ కమ్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్, it has to easily identify what is the host that is being suitable for this particular request in order to assign the job to that particular host. ఏ పర్టికులర్ ఫైల్ అయితే అడిగిందో ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ ఏ హోస్ట్ మీద ఉంది దాన్ని ఇమీడియట్గా అది అలొకేట్ చేయగలగాలి ఇమీడియట్గా ఎట్ ఎనీ టైమ్. అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ డేటా ఇన్ అన్ ఎన్వైరన్మెంట్ విత్ హెట్రోజీనియస్ ట్రస్ట్. సో ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా సెక్యూరిటీ ఈస్ ఆల్సో టు బి ప్రొవైడెడ్ విత్ ద డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్, డిఫరెంట్ సిస్టమ్ క్యాపబిలిటీస్తో డిఫరెంట్ క్యాడర్స్లో డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో మనం సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎనానిమిటీ, డినయబిలిటీ అండ్ రెసిస్టెన్స్ టు రెస్ట్రిక్ట్. ఆటోమేటిక్గా మనము ఓవరా ఎగ్జైట్మెంట్ అంటే ఎవరైతే ఓవర్గా మనకి కంట్రోల్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నా, లేకపోతే ఎవరైతే నేను ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెసింగ్ ఇవ్వనని అని అంటున్నా, లేదంటే దే ఆర్ బీన్ ట్రైంగ్ టు రెసిస్టెంట్ ద రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోతున్నా వాటిని మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్? It has to simply construct the services. It has to have the chance of remove and add the resources at any moment. Interface applications has to be provided simply depending on the application, not dependent upon the distributed resources. And non-functional requirements is global scalability is to be achieved. Load balance has to be maintained with the replicas. Optimization distance has to be maintained between the neighboring pairs. Accommodating the highly dynamic hosts and security at different heterogeneous systems. And anonymity, deniability are to be get restricted. These are the non-functional requirements. Okay, so what we saw in this particular class, so what are all the limitations of the what is the Napster's architecture and what are all the lessons that we learn from the Napster and what are all the limitations, what is the peer-to-peer middleware, what are its functional and non-functional requirements. Okay, and we'll come to the routing overlays. So after the routing overlays, we will be continuing with the coordination and the agreement. So this is the unit which is somewhat vast. So after completing this particular unit, we will be jumping to the sixth unit, coordination, and this particular agreement will include certain algorithms. So after learning with algorithms, we'll be going with the sixth unit. See,
The sixth unit is concerned with the most of the part like what are all the transactions, how the transaction has to be dealt with, how the transactions has to be scheduled, and all these things. So please be keep hope that mostly and deliberately and in an expanded way we are going to completing the fifth unit. Complete ఫిఫ్త్ యూనిట్ మోస్ట్గా మీకు మోస్ట్లీ డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే అల్గోరిథమ్స్ ఉన్నాయి, చాలా సబ్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ స్లోలీ సేయింగ్ వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ ఫిఫ్త్ యూనిట్. ఈ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నేను కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చెప్తున్నాను. అలాగే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ కూడా మనం ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ కూడా చాలా డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నాం. దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్. అగైన్ దిస్ యూనిట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనకి ఎలాగ మనకి ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది, ఎలాగ ఫైల్స్ మనం షేర్ చేసుకుంటాము డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో. సో వెన్ ఎవర్ వీల్ గో ఫర్ అన్ అవుట్ సైడ్ జాబ్, ఇక్కడ మీరు మీ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్కి వెళ్తే ఎలాగ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఎలా సెక్యూర్ చేయాలి, ఎలాగ యాక్సెసింగ్ జరుగుతుంది, ఎలాగ మన సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయితే హౌ వీ హ్యావ్ టు టాలరేట్ దట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ అబౌట్. సో కాబట్టి ఈ సిస్టమ్ గురించి కొంచెం ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ట్రై చేయండి, నేను కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఓకే. సో ఈ యూనిట్ మాక్సిమం మనం నేను ఎక్స్టెండ్ చేసి చెప్తాను. 30th కల్లా మనకు సిలబస్ అయిపోవాలని చెప్పారు. సో దట్ ఈస్ టు బి రిస్ట్రిక్టెడ్ టు ద సిక్స్త్ యూనిట్. సిక్స్త్ యూనిట్ నాకు ఎంత మినిమం క్లాసెస్లో అయితే అంత మీకు అవుట్లైన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇఫ్ ఇట్ ఎక్స్టెండెడ్ 30th కన్నా ఎక్స్టెండ్ అయితే విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. లేదు అనుకుంటే సిక్స్త్ యూనిట్ నేను మినిమం థింగ్స్ చెప్పేస్తాను, అవుట్లైన్స్. ప్లీజ్ రీడ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఫిఫ్త్ యూనిట్ మాత్రం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ మోర్. చాలా క్లాసెస్ అయ్యాయి ఇప్పటికీ. Okay, actually I have required only the 12 classes, but already I completed my 4 classes. Now only 8 classes మాత్రమే ఉన్నాయి according to the schedule. But అదంత వరకు చూద్దాము whether we are available with that particular classes to complete the 6th unit or not. Okay, I think I am clear and you understood what I am saying. మీరు ఏం చెప్పానో మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి కంపల్సరీ చదవండి. ఓకేనండి. సో పీర్ మోడల్ చదువుకున్న ఫంక్షనల్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పుకున్నాము. రూటింగ్ ఓవర్లేస్ గురించి, అసలు రూటింగ్ ఓవర్లే ఎందుకు కావాలి, ఐపీ ప్యాకెట్ రూటింగ్ ఉండగా కూడా అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్పుకున్నాము. అండ్ విల్ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద ఐపీ లెవెల్ అండ్ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ విత్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ coordination and agreement in the next class. Okay, mostly 2 classes are being sufficient to complete this unit. I'm thinking that I think we'll see what happens. Okay, so get ready for the next class. Time is over. I am leaving here. Stay healthy and stay safe.